if people don't really feel represented by the politicians, if they think politicians are somehow a remote, disconnected group, the political class somewhere up there, then they may become frustrated. Well, a political party is an instrument to make a better world. And that's what a party has to do, has to organize people, listen to people, organize the good ideas. 시민을 대표하기 위해서 만들어진 정당. 하지만 지금의 정당은 그 역할을 잊고 있습니다. Then you know it, there is awareness, and then you can start making changes, I think. So the younger you know it, the more involved you get, and the better. You never know until you ask us, because we could have some quite strong opinions about the world, but they never try asking us anyway. They just leave it to themselves, and most of the time ends up quite badly. 정치에 대한 실망과 분노는 차가운 무관심으로 이어집니다. 그러나 정치를 친숙한 일상으로 받아들이는 곳도 있습니다. 그곳에 민주주의가 시민에게 돌아가는 길이 있습니다. 지금 당신에게 정치라는 말은 어떤 의미입니까? 발트해에 자리 잡은 아름다운 휴양지 고틀란드 섬. 해마다 7월이 되면 수많은 외지인들이 몰려들어 숙소를 잡기조차 힘듭니다. 일주일 동안 알메달렌 공원에서 열리는 축제 때문이죠. 3만 5천 명의 시민들이 참석하는 알메달렌 위크는 유럽에서 가장 큰 정치 축제입니다. inte säga att det är huvudscenariot, men det är absolut en politisk risk. Och det vi såg i Storbritannien var ju ett sätt att sluta sig inåt, och Trump driver ju liknande saker, Sanders gjorde det också, och vi ser liknande också från högerextrema. 정치 토론을 듣고 있는 사람들은 대부분 평범한 시민입니다. 일주일 동안 3천여 개의 토론과 세미나에 자유롭게 참석할 수 있죠. This event, Almedalen Week, is open for everyone. It's free of cost for everyone, and you don't have to tell in advance that you're attending. So anyone can come and take part of this talk about the social issue and try to affect the politicians and try to affect how the companies do and the NGOs. 공원 한쪽에서 뭔가를 준비하는 아이들. 마치 가장 행렬 같은데요. 아이들이 구호가 적힌 피켓을 들고 있습니다. 어린이 시위대는 알메달렌 위크를 찾는 사람들에게 즐거운 이벤트가 됩니다. 어른들의 지지 속에서 아이들은 자연스럽게 자신의 목소리를 내는 법을 배웁니다. They are shouting, we want to have fun on holidays from school. We want to do nice things. I know that organization, so I'm happy for that, because I agree with them. 피켓에 적힌 글은 모두 아이들이 적었는데요. 방학에 비해 부모의 휴가가 너무 짧은 것이 심각한 수학적 오류라고 주장하고 있습니다. 이 시위를 주최한 5월의 꽃은 저소득층 어린이들을 지원해주는 NGO 단체입니다. Det är för att vi ska göra människor uppmärksamma på det här att barn är lediga väldigt länge medan föräldrarna har kortare semester.
Och då finns det barn som kanske inte har någon möjlighet att göra någonting bra på sommarlovet. Så vi tycker att det ska kommunerna och politikerna ta tag i. Det är deras ansvar att se till så att alla barn får ett bra sommarlov. Och då är vi här och pratar. Eftersom alla politiker är här så är vi också här och pratar. Ja, jag tror att det är bra. Alltså att vi har 10 veckors sommarlov och de har 5 veckors semester. Det kan vara svårt för barn som inte har föräldrar eller pengar som inte kan vara hemma. Eller att de måste vara hemma själva eller att de inte har råd att göra något så mycket. Men annars är det skönt att ha sommarlov. 이곳에선 시위를 하는 아이들을 쉽게 만날 수 있습니다. 사람들의 동참을 호소하려고 피켓을 든 두 소녀는 직접 전단도 나눠줍니다. A lot of older people and younger people can't handle credit cards, so that's great for them. And you get to, when you're younger, you get to learn the real value of money if you use normal cash and not credit cards. And also it's when you use credit cards, it's easy to get your identity stolen. So it's great if you use a normal cash. 정치 행사라고 하지만 알메달렌 위크엔 어린이 관람객이 많습니다. 축제 기간에 맞춰 이곳에서 휴가를 보내는 가족들도 많은데요. 아이들에게 알메달렌 위크를 보여주기 위해서입니다. Why did you take your daughter here? To show her it's her future. This country, she has to know what's happening because it's her future. She's only 13, but it's good. In what point in it? What is good? Yeah, it's an area that politicians and companies and a lot of different groups get together, and that's in a very casual way. So. 스웨덴의 공영방송사 행사장. 시사 대담에 한 소년이 참석했습니다. 일일 기자로 뽑힌 13살 카쌈입니다. Vad kan de egentligen om det här som händer på nätet? Sociala medier och så? Alltså just om sociala medier så frågade vi olika politiker och de flesta hade väl inte så himla bra koll. De visste ju vad Facebook och Twitter och Instagram var, men sen dalade och Du säger det med ett skratt, va? Dig möjligheten att ställa den absolut sista frågan här till våra gäster. Hur mycket skärmtid har ni? 당돌하게 진행자에게 질문을 던지는 카쌈에게 방청객들은 환호합니다. We're gonna go to the prime minister, and if you... Who are you going to see? Prime minister. How was it? What? How was it possible to see the prime minister? He's down there. We're going to try to get an interview with him. So everybody can ask questions, and we're gonna try. 오늘 하루는 카쌈도 방송사 기자지만 사전 약속 없이 총리 인터뷰가 가능할까요? 스테판 레프벤 스웨덴 총리의 정견 발표장. 입헌 군주제인 스웨덴에서 총리는 내각 최고의 수반입니다. 그만큼 어느 곳보다 관심이 뜨거워 취재 기자들로 붐빕니다. 어느새 13살 소년 카쌈도 자리를 잡았습니다. Arbetslösheten, skolresultaten, trångboddhet, samhällsservice. Det här är politikens uppgift att motverka. 정견 발표가 끝나고 카쌈은 인터뷰할 차례를 기다립니다. 이미 수많은 기자들이 총리를 에워싸고 있어 들어갈 틈조차 없어 보입니다. Ett samhällsbygge som är påbörjat. Vi redan har påbörjat. Vi har en mycket stark tro på Sverige därför att vi har så många bra möjligheter. 드디어 인터뷰할 기회를 잡은 카쌈. 총리의 얼굴에 미소가 번집니다. Hur mycket skärmtid tycker du det är rimligt för barn att ha per dag? Alltså, det tycker jag inte en statsminister ska ha en uppfattning om. Men däremot så tycker jag nog att barn och föräldrar ska prata igenom det. Vad är det som är lämpligt? Det kan ju vara olika om man har läxor en dag som kanske man behöver använda datorn. Då sitter man där med skärmen. En annan dag kanske man inte har det. Då kanske det behöver vara mindre. Men det tycker jag inte statsministern ska ha en uppfattning om. Det får barn och föräldrar klara.
de som jobbar åt mig som använder mer skärmtid än vad jag gör. Men det kan handla om någon timme om dagen möjligtvis. 조금 엉뚱한 질문이었지만 총리는 하나하나 성실히 답변을 해줬습니다. Was it first ever to see him? Was it first ever to see him? I've seen him on television and phones and so, but it's first time I actually see him like this. So how was your feeling and how is your feeling now? My feeling first was very nervous and now my feeling is very happy. 이곳에서 정치는 무거운 담론도 격앙된 충돌도 아닙니다. 누구에게나 열려있고 함께 즐기는 정치. 정치는 일상의 축제입니다. 이런 관심은 높은 투표율로 이어집니다. 스웨덴의 평균 투표율은 86%. 정당에 가입하기 시작하는 나이는 12살입니다. I think it's necessary not to only be active and talk to people and so on only in election times. We have to do that all the time. People have to feel that we are politicians here for them, elected by them, and that's something that we need to work with all the time. 스웨덴뿐 아니라 유럽의 많은 국가들이 친근한 정치를 표방하고 있습니다. 네덜란드도 마찬가지죠. 작은 도시의 마을회관. 사회당 당원들이 오늘 있을 중요한 행사를 준비하고 있습니다. 지역 주민들에게 정책을 직접 설명하고 홍보하는 일명 슈퍼 토요일입니다. We go with a large group of members of the Socialist Party in the region. We go into the streets and we're going to talk about the National Healthcare Foundation. It's a new thing. We have it's an initiative of the Socialist Party. 의료보험 제도인 만큼 의사 출신 삼선 하원 의원인 헤르펜 의원도 참석했습니다. 당원들에 대한 정책 홍보 교육도 직접 합니다. De eerste vraag is, wat vindt u van het eigen risico als we dat afschaffen? Dus vraag 2 is, wat vindt u van het idee om de zorgverzekeraars af te schaffen en dat te vervangen door één nationaal zorgfonds? 교육이 끝나면 당원들이 2인 1조로 나뉘어 가가호호 방문을 시작합니다. 물론 헤르펜 의원도 예외는 아닙니다. 하원 의원이라고 어떤 의전도 어떤 특혜도 없습니다. We, as Socialist Party, we do this every day, the whole year long, because we think if you want to know what's happening, you have to go on the streets and talk with people and hear it by the people themselves in their houses, what's going on. And that's very often that's a completely different story than what you hear on television or in parliament. 오히려 선거철이 아니기 때문에 정책을 차분히 설명할 수 있습니다. Normaal gesproken krijgen wij dingen opgelegd vanuit de regering. En het is juist heel positief dat ze ons benaderen met deze actie. Dat ze zeg maar in plaats van het vraag-aanbod dat ze ons benaderen in plaats van dat wij het zouden moeten verzoeken aan de regering. Dus eigenlijk de omgedraaide wereld. 사전에 약속한 것이 아니기 때문에 아무도 없거나 문을 열어주지 않는 집도 있습니다. 헤르펜 의원은 문전박대 당하는 것을 상관하지 않습니다. Hey, goedemiddag. Goedemiddag, meneer. Ik heb al via het internet gemeld. Je hebt je al gemeld? Nou, dat is geweldig. Had je ook je telefoonnummer doorgegeven? Ja. Ja, ja, want wij hebben ook een openbare avond die we gaan organiseren hier. Maar dan bellen we u wel daarover. Oké. En mogen we nog zo'n stickertje op de deur plakken? Van het Nationaal Zorgfonds. Plek je nog, denk je? Ja, ik denk het wel, hè. Nou, zullen we hem hier boven de... Ja, goed in zicht, hè. Kijk eens.
wil even binnenkomen. Ja. Ja, kom maar. Oké. Goed. Goed. Lopen wij even... Ja. Mag ik even een paar vragen stellen aan u? Nou, €385, daar weet u alles van. Ja, die betalen we ieder jaar. Dus we hebben allebei, zijn wij zeggen, schaf dat nou af. Dat kost €3 miljard. En want dat zijn, ja, als het eigen risico, dan moet het geld ergens anders vandaan komen. Ja, nou, waar halen wij die 3 miljard dan vandaan? Die besparen we door de zorgverzekeraars af te schaffen. Kijk, bij de zorgverzekeraars nu, er blijft heel veel geld aan de strijkstok hangen. Te veel. Topsalarissen, er is heel veel bureaucratie, al die concurrentie en reclame die ze maken. En dat kost heel veel geld. 마침내 정책에 찬성의 뜻을 밝힌 할아버지. 그는 정치인들의 이런 변화가 만족스럽습니다. Meer openheid. Meer openheid? Ja, waar ze mee bezig zijn. Ja. En dat dan ook Dus niet alleen als de beslissingen er helemaal zijn, dan pas komen. Maar van tevoren ook iets van voorlichting. 충분한 정책 설명은 어떤 홍보보다 유권자의 마음을 얻기 쉽습니다. You see, we do this action now, and in just a couple of weeks we have 10,000 of people who are supporting us. So you can see that democracy is a vivid thing when you organize the people and try with people together to make a better society. 어떻게 이곳에선 정치가 그들만의 잔치에서 벗어나 시민 곁으로 올 수 있었던 것일까요? 그 시작은 어린 시절부터 출발합니다. 사회당 청년위원장 스토프 씨는 자신이 지지할 정당을 10대에 결정했습니다. I became aware at school. I was like 16 or 17 years old, and we were discussing politics in the classroom. And I was thinking, well, that's interesting. So I started to search on the internet what parties are there, which one fits the most. I think that everything is political. Everything you do is there and you can do because of politics. So when you know that and you know a little bit more about the system, about the parties, about when you can vote, then you know it, there is awareness, and then you can start making changes, I think. So the younger you know it, the more involved you get, and the better. 헌법에 교육의 자유를 보장하고 있는 나라 네덜란드. 따로 규제는 없지만 대부분의 학교에서 국가 시스템과 민주주의를 가르치는 시민권 교육이 활성화돼 있습니다. 네덜란드 정부 소재지가 있는 헤이그는 시민권 교육의 메카입니다. 특히 비넨호프에는 국회와 정부 각 부처가 모여 있는데요. 헤이그가 네덜란드의 수도였던 17세기부터 사용하던 건물을 활용하고 있습니다. 높은 성벽이 보이지 않는 성의 모습은 중세시대부터 권력이 왕에게 집중돼 있지 않고 분산돼 있었던 네덜란드의 역사를 보여줍니다. 이곳 국회의사당엔 언제나 견학을 온 학생들이 보입니다. 국회를 견학하는 청소년들의 모습은 우리에게도 그리 낯선 모습은 아닙니다. 하지만 교육 내용은 조금 차이가 있죠. 국회 회의장을 축소해서 만든 교육실. 아이들은 이곳에서 국회에서의 의사 진행을 배웁니다. doen ze dat eigenlijk altijd via de voorzitter. En dat betekent, stel je voor dat jij de voorzitter bent van de Tweede Kamer en jij bent een minister en ik ben een Kamerlid. Dan mag ik nooit zeggen, minister, ik vind jouw plan een slecht plan, maar ik zeg dan altijd, mevrouw de voorzitter, ik vind het plan van de minister een slecht plan. En als jij dan terug wil zeggen, Frank, jij bent echt te dom om het plan goed te begrijpen, dan zeg je dat niet tegen mij. Maar dan zeg je ook weer, mevrouw de voorzitter, Kamerlid Frank is te dom om het plan te begrijpen. En nou ja, niet een postduif, want de voorzitter hoeft gelukkig niet alles nog een keer te herhalen. Dat zou raar zijn. Maar ze praten via de voorzitter om ervoor te zorgen dat het debat niet te persoonlijk wordt. Het gaat niet tussen jou en mij. 말하는 법. 이것은 민주주의의 가장 기본이자 잘 지켜지지 않는 규칙이기도 합니다. Goed in elkaar, even de hand schudden.
학생들의 현장 학습에 하원 의원이 직접 방문했습니다. Goedemorgen allemaal, welkom in Den Haag. Welkom in het Huis van de Democratie. Wie wil er later Tweede Kamerlid worden? Niet zo enthousiast allemaal. Kijk, zie je? Nee. Nou, ik zeg, maak je geen zorgen. Ik zou daar vroeger ook nooit aan gedacht hebben. Als je jong bent, ben je meer van de actie, van strijd en zo. En politiek is allemaal zo ver weg. Maar politiek gaat wel over je, hè? Politiek gaat erover hoeveel geld je school krijgt. Politiek gaat erover wanneer je met de brommer mag rijden, de scooter. Wanneer je rijbewijs mag halen. Politiek gaat erover hoeveel geld we naar wegen en water en dat soort dingen doen. Dus ja, je kan er niet helemaal weg van blijven. 야코비 의원이 직접 교육 현장을 찾은 것은 그만큼 청소년 교육이 중요하기 때문입니다. I think it's very important because the people of tomorrow, the votings, they need to vote tomorrow. That they have really be conscious about the importance of the democracy. It's important to vote. It's important to be active in that kind of things, and we make it together. 네덜란드에서 정치적 소통은 어린이와 청소년에게도 예외가 아닙니다. Gaan we naar de volgende vraag. Ja. Voelt u zich schuldig over de werkloosheid in Nederland? Dat wij met al onze collega's hard mogen werken om ervoor te zorgen dat dit zo kort mogelijk duurt. En dat we zo snel mogelijk weer uit die ellende komen. Dus het geeft mij een ontzettende drive, een ontzettende ambitie, push om het voor elkaar te krijgen. Dus het is niet het woord schuldig, het is wel het woord motivatie. Ja. Als minister-president doe je het eigenlijk nooit goed. Is het niet vervelend om soms kritiek te krijgen? Jill, het hoort bij mijn vak. Kijk, we zijn een democratie. Dus mensen stemmen. En ik vind dat het dan zo werkt. Je stemt op een partij en op mensen van zo'n partij. En vervolgens ga je heel precies volgen wat die mensen met je stem doen. Dus dat er kritiek is van de mensen in het land. Maar ook van journalisten. Het houdt je ook scherp. Dus ik probeer altijd als ik kritiek hoor te denken, kan ik er mijn voordeel mee doen? Hebben ze iets gezien wat ik niet wist? Wat jullie belangrijk vinden is voor mij ook belangrijk. En ik kan niet alles doen wat jullie willen, maar ik kan wel heel goed naar je luisteren. 네덜란드에서 가장 대표적인 정치 교육기관 프로데모스. 이곳에선 청소년 대상으로 모의 국회 프로그램을 운영합니다. We hebben gemerkt dat er zich in de samenleving grote problemen afspelen rondom het zelf afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Ieder jaar zijn er veel gewonden, mensen die last hebben van geluidsoverlast en het levert een hoop troep op. Het is slecht voor ons milieu. Het lijkt ons een goed idee dat er door deze wet een verbod komt op het zelf afsteken van vuurwerk en dat er daarvoor in de plaats een gemeentelijke vuurwerkshow komt. En dat komt omdat het zo'n gevoelig onderwerp is. 본격적인 토론 전 아이들을 몰입시키기 위해 실제로 방송됐던 뉴스 화면도 보여줍니다. They now have 3 minutes to discuss what their political fraction, what their political party thinks about the subjects, and then via their phone they have to say we agree or we don't agree with the subject, with the topic being discussed, and if they don't agree or if they agree, they can add something to it. Okay, we want to amend, to change the subject a bit and try to make it more to their liking. 이제부터 아이들은 주황색 당, 파란색 당, 보라색 당으로 나눠져 어떤 입장을 취할지 논의하는데요. 이때 참고 자료를 스마트폰으로 보내줍니다. 스마트폰으로 각 당의 유권자들의 성향과 안건에 대한 의견이 전송됐습니다. 정당들은 모두 다른 성향을 가진 유권자들로 구성되어 있습니다. 학생들은 자신의 의견을 내세우기보다는 자신의 당을 지지하는 유권자들의 의견을 대변해야 합니다. 이것이 정당 정치의 시작이죠.
Ik denk dat het ook moeilijk is om zeg maar je eigen mening te geven en daardoor ook goede argumenten te verzinnen, waardoor je misschien mensen kunt overtuigen en zo. Dus dat is, je moet het wel zeg maar kunnen. Het is best wel moeilijk volgens mij. Precies. Je moet wel met mensen kunnen omgaan. Ja, hoe tegen ze moet praten. 프로데모스의 또 다른 체험관. 이곳에서 아이들은 놀이를 하듯 정치를 배웁니다. 간단한 정치 상식을 묻는 퀴즈도 있죠. Nederland is een monarchie, feit. En Nederland heeft grondwet, feit. Nee. Maar ik heb nu 5 feiten, maar dat boeit niet. 13. Oh wel. 13. Doe dat. 자신의 정치 성향을 알 수 있는 프로그램도 있습니다. 루마니아 사람과 불가리아 사람들이 내 직업을 빼앗아가고 있다. 이게 동의? 그렇지 않음, 동의하지 않음. 그 근거는, 이런 생각에 대한 근거는 부모님들에게 들었다, 학교다, 학교에서 배웠다, 친구들이 그렇게 얘기하더라. 그리고 종교의 근거에서 이런 생각을 갖게 됐다, 혹은 언론이 그렇게, 매체에서 그렇게 들었다, 혹은 정당에서 그렇게 이야기를 했다. 아이들은 이 과정을 통해 민주주의의 다양성을 배웁니다. Het is niet dat het makkelijk is, de democratie. En ja, dat het heel erg wel spannend is en dat er van alles kan gebeuren. We gaan wel, ja, daar leven we allemaal straks wel mee. En wij zijn nu nog jong, maar straks dan zijn we wel natuurlijk, gaan we er meer mee om. Zoals gaan we zo. 이 기관에선 일반 시민을 교육하는 프로그램도 맡고 있습니다. The main 30 issues the Parliament has voted on for the past 2, 3, 4 years, and you can see how you would have voted. And at the end, you get a result. For example, this question number 4 is about the age on which people should be allowed to drink alcohol. We had a discussion about this in Parliament in the beginning of 2013, and it was decided that the age should be raised from 16 to 18. So this is a topic. You see a bit of background information here, and if you want, you can watch a video here about the topic. A video created by a Dutch news organization. 선거 기간에도 30개의 실제 공약들을 가지고 모의 투표를 진행하는데요. 이런 과정을 통해 선거에 대한 관심도 높아집니다. I think a main achievement of Stemwijzer is that it informs people on a broad range of issues, 30 issues in each election, which is much more than, for example, the average election debate on television, where only 3 or 4 or 5 issues are debated. And I think it's an achievement that at least 5 million voters do look at 30 issues from these party political programs, which they hadn't done before. So if you are brought into this process very early, although your vote doesn't really count in the actual election, to make this experience and actually to have some fun in this process, I think this can be a very valuable part of civic education. 근대 민주주의의 본고장이라고 불리는 영국. 얼마 전 영국에선 민주주의의 민낯을 드러내는 사건이 있었습니다. 영국의 유럽연합 탈퇴, 브렉시트입니다. On the 23rd of June, voters in the UK will be asked if they want to continue being a member of the European Union. Voters will be asked one question: should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union? 브렉시트 국민투표가 있기 하루 전 유럽연합 탈퇴를 반대하는 시위대가 트라팔가 광장을 메웠습니다. So I'm here to build the campaign against exit from the EU, which I think is going to be a massively damaging thing for workers' rights, for human rights, for migrant rights. If we do get out, it's
going to be because the people that live in the countryside, the people who live in Yorkshire and the Midlands, they want to get out because they think they've not got, they're having a deal on jobs, which I think they are actually. But that's not because of immigrants, that's just because they've lost their industries, they've lost their jobs. 국민 투표를 앞두고 영국은 지역별, 세대별 갈등이 드러나기 시작했습니다. 광장 바닥에 유럽연합 탈퇴를 반대하는 메시지를 남기는 시민들도 많았지만 그렇지 않은 사람도 많습니다. 광장에서 불과 몇 킬로미터 떨어진 곳. 한 여성이 유럽연합 탈퇴를 호소합니다. Vote Leave. Vote Leave. Vote Leave. Help our country. Vote Leave. This leaflet, okay? It says it all in there. Look, there's every good reason for vote Leave. But one thing is, we can't get any flats or houses because of all the migrants. There's no controls on them. They're going to let in 1 million more Turks, 1 million more Albanians. Can't do anything about it. Can't control the numbers. It's a disaster if we can't control our country. 국민 투표 결과 영국은 결국 유럽연합을 탈퇴하게 됐습니다. 그러나 결정된 뒤에도 그 여파는 쉽게 가라앉지 않았습니다. 투표 다음 날 런던의 거리는 평소 같아 보입니다. I voted out. So you must be really happy about the result. Well, I think there are a lot of challenges lie ahead, but I think Britain can now negotiate a better position with its European neighbours and also deal more with the rest of the world outside Europe, which is what we want to do because I think Britain is the most international country in Europe and we felt constrained within the European Union. Historically, I think it's always had too many flaws to support it now. Though I don't vote without recognizing the risks. I think longer term it's better, and I don't think the euro will survive in any case, so it's just a matter of time. 그러나 정치권은 혼란에 빠졌습니다. 유럽연합에 남을 것을 지지했던 캐머런 총리. 사퇴 직후 총리 공간 앞에 취재진이 몰려들었지만 캐머런 총리는 모습을 드러내지 않았습니다. Separação da União Europeia. And the race to replace David Cameron already started as the plan to exit the European Union starts in earnest too. Leave campaigners are jubilant at the results, saying it sends a stinging message to the European Union's political. 그 충격은 유명인들의 SNS에서도 이어졌습니다. 영국 사회는 투표 전보다 분열돼 보였습니다. It's sort of unleashed a lot of racial tensions, a lot of prejudice is emerging, the far right is suddenly appearing on our high streets and things, so everyone's very nervous about that. It's also shown a real gap in British society, the fact that no one saw this coming, the fact that cities like Oxford or London were so adamant to remain in, but the rest of the country seemed so keen to leave. All of these are bigger questions which we're still grappling over. Went out my way to try and find as much information as I could and felt like there was definite gaps in my knowledge and would like to have had more information from the politicians. And I think when it's so passionate, everyone's so passionately thinking about it and talking about it that kind of gets in the way of seeing some of the facts sometimes. But yeah, I would like to have seen more, definitely. 국가의 미래를 바꾸는 중대한 사안이었음에도 불구하고 시민들 상당수가 투표 전에 충분한 정보를 듣지 못했다고 불만을 표현했습니다. The awareness of the people of political issues, political processes may be different in Britain compared to, let's say, the Netherlands, Germany, or Sweden. There may be a lack of awareness of how the political system works, what institutions do, what competences they have.
and certainly what the political purpose of the European Union. 18년 전 한 보고서에선 영국인의 정치 인식에 대해 경고했습니다. 영국 유권자 중 72%가 정치에 대해 무관심하거나 부정적인 답변을 했죠. I think Britain and many other countries around the world have been going through a strange period of politics where politicians seem to be less trusted, where many people in democratic countries seem less likely or less interested in going out to vote. 1997년 저명한 정치학자 크릭 교수를 중심으로 시민권 교육의 타당성에 대한 보고서가 작성됩니다. 크릭 교수는 학교에서 시민권 교육을 하는 것을 더는 미뤄서는 안 되고 민주정치가 무너지는 것을 피하려면 교육이 필요하다고 결론 내렸습니다. 2002년 영국은 중고등학교 과정에 시민권 교육을 필수 과목으로 지정했습니다. The government in 1997 just saw everyone else in Europe and in many other countries teaching citizenship education and thought there's no longer any good reason why you shouldn't do that. We should, if we value it, we should do it more explicitly. 교육이 시작된 지 14년. 조용한 변화는 이미 시작됐습니다. In 2014, there were 40 human trafficking victims that were found just in 2 raids in this city. And we're just one city across the whole country. And there's been, with our local Member of Parliament, there's been some outcry earlier on this year where they're wanting to start thinking about how to tackle the hidden problem of trafficking and human slavery, or modern day slavery. Try and stop such a big thing, do we think? You could go on a protest, or if you think you know someone that is happening to, you could like make them aware or tell someone about it. Very good, very good. Now when you say you know somebody that's happening to, are you thinking back to last week with the video? Yeah. Okay, so maybe education would be a key bit there then. So who would you need to talk to get better education for young people then? Your teachers, your parents, and someone you can trust. Very good. That's got knowledge about what's happening, like a politician or something. What politician? Sam? Could try and keep a better tab on all the buildings that I mean, obviously it's not going to be possible to keep tab on every single building, but try and put more. Good. So who would you want to be targeted to make sure that they are keeping an eye on those? The Bradford Council. Very good. So you'd or be any of the council if it's in a different city. Very good. Pick just a couple of people. 아이들은 정치적으로 생각하는 법을 배웁니다. Devon. Like it helps you to feel like, oh, now I have a say in how the government is running, and that now I get to like have a slight choice in what is happening in the country instead of being completely unknown to what is happening. You feel a bit more like invited into the world, I guess, because like you feel like you've got a part to play instead of just sitting around and watching like the older people like do everything for you. I think it's mainly important, as I said, because of voting. Because if you don't know who you vote and say, because you might say to your friends, oh, they look cool, just vote for them because I like them. But you can't just give in to like peer pressure or what someone else wants you to. You need to be able to make decisions for yourself and learn about it so you know what you're actually doing. 아직 투표에 참여할 수는 없지만 아이들은 자신들이 할 수 있는 방법으로 정치에 참여합니다. 정치인들에게 편지를 쓰는 방법이죠. 교실 뒤에는 정치인들에게 직접 받은 답장도 붙어 있습니다. 아이들에게 정치인과의 소통은 더 이상 높은 벽이 아닙니다. So yeah, I think it's really important to get students to understand
that they have a role, basically. A democracy isn't a democracy without its people. That's where it comes from, people power. If the people aren't educated, don't understand how much power they actually have, how's it going to work? 시민이 세상을 바꿀 수 있다는 잊어버리기 쉬운 진실을 아이들은 체험을 통해 배웁니다. 시민권 교육의 영향인지 알 순 없지만 교육을 시작한 이후 영국의 투표율도 조금씩 상승하고 있습니다. I think good citizenship education does help young people to think through the nature of the problems that we're all discussing in politics and to look afresh at evidence for themselves. And when I go to schools and talk to young people, one of the things they really value about citizenship is it gives them the opportunity to look at the arguments and the facts that underpin opinions. Otherwise, all they're really getting is opinions from other people and from the adult world. 앞서 봤던 유럽 최대 정치 축제인 알메달렌 위크를 기억하십니까? 스웨덴 역시 시민권 교육을 중요한 가치로 생각합니다. 이 정치 축제 자체가 거대한 정치 교육 현장이죠. 스웨덴 국민들이 가장 사랑하는 정치인 올로프 팔메 전 총리의 정신을 이어받은 것입니다. In this park, Almedalen, where we're standing, in 1968 we had a Minister of Education in Sweden, Olof Palme, and he had a speech here from a car actually, very simple, very plain, and after that he came back and did it every year since he had his summer vacation at Gotland. After a few years, more people came to talk, and he got the title of Prime Minister of Sweden for many years. And after that, it's developed to have all our 8 parliamentary parties, one day each in this Almedalen week. 모든 사람이 정치인입니다. 누구든 자기 생각을 전하고 움직이면 사회를 바꾸고 세상을 바꿀 수 있습니다. 오래전부터 스웨덴은 시민권 교육의 중요성을 알고 있었습니다. 20세기 초 유럽의 가난한 나라였던 스웨덴은 시민 교육을 통해 사회 변혁을 이끌었습니다. Europe has a lot of experience with dictatorship, with authoritarian and totalitarian regimes, and this is certainly the background. So the task of civic education, the primary task there is to prevent something like the Nazi regime to ever happen again. So people have to understand how their political system works, how, what competences their political institutions have. Yeah, this is very important to allow them to participate. Yeah, civic education, of course, has the task to encourage them to participate, to make their contribution. 계급이나 성별에 상관없이 시민의 권리를 갖게 되기까지 민주주의는 오랜 시간 싸움을 거듭했습니다. 그 과정 역시 정치였죠. 정치적이다라는 말이 부정적인 시대. 하지만 정치는 시민이 참여했을 때 완성됩니다. 지금 민주주의는 당신을 기다립니다.